পর্বের এ ট্রিবিউট টু সেলিমা আহমেদ এবং এটা আলী সাবেদ ভাই, ইট উইল বি ইন ডেলিভার্ড ইন ইংলিশ। এই দ্বিতীয় পর্ব পরিচালনা করবেন বিডব্লিউসিসির বোর্ড ডিরেক্টর রিদমা খান এবং বিডব্লিউসিসির অন্যান্য যারা আছেন তারা সঙ্গে থাকবেন। আমি অনুরোধ করব যে আমরা ফটো সেশনটা একটু পরে করব, মঞ্চটাকে একটু ফাঁকা করতে হবে। আমি অনুরোধ করব সকলকে বসবার জন্য এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রিদমা খান, বোর্ড ডিরেক্টর বিডব্লিউসিসিআই। আসসালামু আলাইকুম। আমি আগেই বলে নিচ্ছি, আমি আমাদের অনেক উদ্যোক্তাদেরকে এখানে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের কিছু এস্টিম ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স আছেন, আমাদের সাথে অনেকেই জুমে লিঙ্কড আপ আছেন। ওনাদের সহযোগিতার জন্য এই প্রোগ্রামটা পুরোপুরি ইংরেজিতে হবে। যদি আপনাদের ট্রিবিউটের সময় আপনারা বাংলায় কথা বলতে চান, সেটা আপনারা ডেফিনেটলি করতে পারেন। Distinguished guests, respected members of the Ahmed family, esteemed development partners, members of the diplomatic community, the Honorable Board of BWCCI, our beloved entrepreneurs, friends, ladies and gentlemen, a very warm welcome to you all. Today we gather here not only to celebrate and remember a remarkable woman, but also a life that has transformed countless others. Today marks the first event that BWCCI is hosting without the physical presence of our founder and president, Ms. Selima Ahmad. But I can't help but feel that she is here with us. In every familiar face, in every entrepreneur that she inspired, in every dream that she helped build, in every conversation that we will have this evening. She is here with us and she will guide us through it. Her chair may be empty, but her legacy fills this room. Now I would like to welcome our Honorable President, Mrs. Sangeeta Ahmed, to formally welcome everyone and deliver her welcome remarks. Thank you very much, Ridma. Before I start, আমি একটু বাংলায় বলতে চাই যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে, যেটা রিদমা বলেছে, এবং পৃথিবীর সব দেশ থেকে, যেখানে আমরা জানি যে সেলিমার নাম কিন্তু সারা দুনিয়াতে ছড়িয়েছিল, তো যতজন ওর ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স বা তার সাথে কাজ করেছে, তার বন্ধুবান্ধব, অনেক দেশ থেকে সবাই জয়েন করছে লাইভ স্ট্রিমে। এই জন্য এই প্রোগ্রামটা আমরা ইংরেজিতে করছি। So this is actually a very difficult time for me. I've lost a friend, a confidant, and most of all my mentor. But I guess such is life. So I'll start my welcome address. Good afternoon, respected members of our beloved Selima's family, distinguished guests, our development partners, friends, colleagues, members of BWCCI, the board members of BWCCI, friends from the media, and everyone gathered here today to relive the memory of Selima. I must mention that today is her birthday as well.
On behalf of BWCCI, I warmly welcome you all and sincerely thank you for being here today as we come together on Selima's birthday to celebrate her extraordinary life. Standing here today is both an honor and one of the most difficult moments for me. Selima and I first met when we were teenagers with big dreams. Selima believed in me long before I believed in myself. In 2001, she encouraged me to join the Bangladesh Women Chamber of Commerce and Industry. And after that, since then, for the last 25 years, she has helped me grow, she has helped me develop, open doors for me, and she became my mentor, besides being one of my best friends. Through our journey together, she guided me with wisdom. She challenged me to grow all the time. She celebrated my successes, and she stood beside me during the most difficult times of my life when my husband, my spouse, was suffering from cancer for 13 years. Selima was the one who stood beside me for 13 years. Today, I have the privilege and the immense responsibility of following her footsteps as president of the Women's Chamber. A responsibility I will carry with humility, knowing that everything I have learned has been shaped by Selima's guidance. Selima lived with extraordinary courage, and she died with courage. Even during her illness, she never allowed fear to define her. She faced every challenge with grace, strength, unwavering faith in Allah. Her greatest dream was never about herself. It was about the women of Bangladesh and all over the world, because she believed that economic empowerment allows a woman to have voice in her family, in society, and in the world, in public life. So this vision was actually Selima's life mission. She's no longer with us physically, but her dream lives on in the lives of the countless women, of the countless organizations, of the countless lives that she has touched and lighted up. Today we gather not only to mourn her loss, but to celebrate her remarkable life that continues to inspire us. May this day and every day be the time of remembrance and gratitude and a renewed commitment to carrying forward the vision that Selima so passionately believed in. I must thank you all again for being here today, and I pray that Allah has kept Selima in a better place in Jannatul Firdaus. Thank you very much. Thank you, Sangeeta Appa, for those wonderful words. There are some lives which cannot be truly captured in words, but through pictures, memories, and moments, we might try to revisit the extraordinary journey that she lived. I would now like to invite all of you to turn your attention to the LED screen, where we will be presenting a short video tribute celebrating the extraordinary life and legacy of our founder and president, Ms. Selima Ahmad. Selima Ahmad, the founder and president of Bangladesh Women Chamber of Commerce and Industry, or BWCCI, an institution she built to create opportunities, representation, and a stronger voice for women entrepreneurs across Bangladesh. BWCCI is the first and only Chamber of Commerce created solely for women and has been supporting hundreds of thousands of women in business all over Bangladesh.
Selima's leadership and expertise was sought internationally. A champion of inclusive growth and ethical entrepreneurship, Selima Ahmad's influence extended beyond Bangladesh. She served as the Honorable Vice President of the SAARC Chamber Women Entrepreneur Council, SCWEC. Selima was an executive committee member of the SAARC Chamber of Commerce and Industry, SAARC CCI, and a regional board member of the WED Asia Regional Advisory Board. She was also recognized as a lifetime special member of CASI. She worked as a Commonwealth election observer of Uganda's general election in 2016 as part of the Commonwealth Observer Group led by former President of Nigeria, Olusegun Obasanjo. She served as a key expert for Bangladesh Priorities, Smarter Solutions for Bangladesh, was appointed by the Commonwealth Secretariat as a consultant to prepare technical papers on women's enterprise development, and contributed as an international consultant in developing networks for South Asian women's business associations. She also served as technical advisor to the Asian Development Bank or ADB project on promoting women entrepreneurs of Bangladesh and supported capacity building initiatives for women entrepreneurs through national and international development programs. In recognition of her extraordinary contributions, Selima Ahmad received numerous national and international honors, including the National Award in 2022 by the Government of Bangladesh for Outstanding Contribution to Economy, the Lifetime Achievement Award by the Federation of Indian Women Entrepreneurs, FIWE, in 2022. The TIAW World of Difference Lifetime Achievement Award 2014-15, the prestigious Oslo Business for Peace Award 2014, and the Lifetime Achievement Award of the Jean J. Kirkpatrick Award USA 2013. Selima was honored with the Islamic Development Bank Prize for Women's Contribution to Development in 2012 and the Priyadarshini Award by FIWE in 2012. The TIAW World of Difference 100 Award 2010, among many other recognitions celebrating her contribution to entrepreneurship and women's empowerment. In 2018, she was elected as a Member of Parliament of Bangladesh, representing Kumilla 2 constituency, bringing her experience in business and development into public service. Selima Ahmad was a visionary leader, an inspiring entrepreneur, and a tireless advocate for women's economic empowerment. Through her unwavering commitment and extraordinary leadership, she founded BWCCI and dedicated more than 2 decades of her life to creating opportunities for women entrepreneurs across Bangladesh and beyond. Her pioneering efforts transformed the landscape of women entrepreneurship and touched the lives of countless individuals. In her personal life, Selima was a loving wife, an ideal mother and mother-in-law, and a doting grandma or Damma, as her 6 grandsons called her with love. She loved her family with a passion, and above all, she loved her country Bangladesh with the commitment and dedication of a true patriot. Her legacy will continue through the entrepreneurs she inspired, the institutions she built, and the generations of women who found opportunity through her vision. Today is 7th July, and it has a special significance. Today marks Selima Ahmad's birthday. Ordinarily, this would be a day of celebration, of warm wishes, bouquets of flowers, and the infectious energy that Selima Appa brought to every room. Instead, we are gathered here today, our hearts heavy, but also filled with immense gratitude for the amazing life she lived
and the extraordinary legacy she left behind. We want to honor her birthday in a way that is special to us. I would like to re-invite the Honorable President of BWCCI, Mrs. Selima Ahmad, back on stage to unveil the digital commemorative crest and say a few words. May I kindly request Mr. Matlub Ahmed to kindly come on stage and help us unveil the digital commemorative crest to honor Selima Ahmed's birthday. So this crest is actually a memoir of Selima, which we can keep with us all the time. And in one of her speeches or interviews, she said, I'll say it in Bangla first, আমার সফলতা শুধু আমার নয়, আমার সফলতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মেয়েদের কাহিনী হবে. So it means that my success is not mine only. My success will be the story of generations of young women all over. So this was her vision and this was her mission. And she used to just say it impromptu. So this was Selima. So this is the crest that And to present it you to will find in, there's a little gift bag for each one of you. একটা gift bag আছে যার মধ্যে এই crestটা আছে আপনারা you can just keep it as a memory. uncle ke liye. Thank you. This year also marks 25th anniversary of BWCCI. It has been 25 years since Selima Ahmad began the journey of BWCCI, and she spent the last 2 decades, more than 2 decades, lovingly building BWCCI to what it is today. We at BWCCI thought how to honor her contribution, and we came with one single thought. There is no better tribute to Selima Appa than to confirm our commitment to our vision. So today, I, as a board member of BWCCI, am very proud to announce the launch of We Selima. We Selima, Women Entrepreneurs, Skills, Employment, Leadership, ICT, through Mentorship and Acceleration Program. We Selima is not just a campaign. It is a promise. It is a promise that we will continue to commit ourselves to Selima Appa's vision.
We, Selima, will strengthen women entrepreneurs through trainings, mentorship, and acceleration programs so that women in Bangladesh and across the region can grow sustainable businesses. Today, we transform our grief into purpose, our remembrance into action. Together, we will continue to commit ourselves to her vision and the institution that she so lovingly built and loved for 25 years will continue to empower women entrepreneurs for generations to come. Because at BWCCI, we believe, we Selima. May I now request the Honorable Board Directors of BWCCI to come on stage, please. The Honorable Board of BWCCI is requested to come on stage, please. I would also like to kindly request Mr. Motlub Ahmed again to please grace us with his presence on stage, light a candle, and formally launch We Selima. Can we move the candle, please? No, just. Thank you to the honorable board members and to Mr. Motlub Ahmed. I have been standing here for quite long now, and we have been talking about the extraordinary achievements and the great life that Selima Appa has lived. But right now, I would like to request 2 minutes of your time.
because I want to simply tell you what Selima Auntie meant to me. Selima Auntie came into my life unexpectedly. I had just returned from abroad. I was doing a few research projects, and she invited me to join WDN. At that time, I did not know this was the beginning of a bond that will shape me in ways that I couldn't have imagined. One of the very first things she ever taught me was, it doesn't matter how intelligent your thought is, Ridhma, if you never voice it. I have carried that with me ever since then. Selima Appa believed in me, and through her countless guidance, through opportunities she created, through lessons that she imparted, she transformed that quiet, studious girl who liked to blend in the background into someone who could actually lead a project, who could stand confidently in front of a room full of people and speak. Through every success of mine, through every setback of mine, her belief in me never wavered. Her encouragement never faded. Over the years, this professional relationship turned into a friendship of affection, of deep respect. She was, without doubt, the strongest person I have ever met in my life. Nothing, and I genuinely mean nothing, could defeat her determination and her belief that everything that life threw at her was just an obstacle to overcome. The last time I saw Selima Appa face to face, I was actually complaining about work. She looked at me and she said, "Tumi shuru koro, ami to achi." Those words have haunted me ever since, because all I want is to get down from the stairs and hear her say those again. Auntie, I wish I had one more opportunity to thank you for believing in me before I ever believed in myself, for helping me find my voice, and for changing the trajectory of my life. May Allah Ta'ala grant you eternal peace and bless you with Jannatul Firdaus. Wherever you are, you will always remain a part of who I am. Thank you, everyone. Let's move on with the program. Selima Ahmad's influence did not remain limited to Bangladeshi borders. She was a very well-respected name. As a champion of women's economic empowerment, she served in numerous leadership positions, and she represented Bangladesh in various global platforms. With her mission, her dedication, and her unwavering advocacy, she built countless enduring partnerships and friendships across countries. Today, we are fortunate enough to have a lot of those enduring partners and friends from across the world join us virtually. We are also very delighted to present to you the video tributes of our esteemed development partners, our international colleagues, and the divisional leaders of BWCCI. I first met Selima in 2008 when I worked for the Women's Democracy Network at the International Republican Institute. And I took my first trip to Bangladesh to meet her, to meet BWCCI, and to see one of the programs that you all do in action. So we went to visit a workshop for women leaders just outside of Dhaka. And I was really impressed because the trainers were using visual aids and props
to pass on the information and to do the training because the literacy for participants varied. And it was the first time that I saw anything like that, and I just really appreciated the creativity, the ingenuity, and the great work that they were able to do. And so fast forward now 20 years, just about a year ago, we met in Manila with our Rainbow Network partners. And as I was opening the workshop, I looked at Selima and it occurred to me that I had now known her for 20 years. And I also thought about the progression that BWCCI has made from that time that I first met in 2008. And it just made me emotional. And so as I'm opening this workshop, I started to tear up just thinking about the great work that we did, all that I've learned from Selima, all that she's taught me. And I really will miss her, and I know that we all will. But it's up to us to carry on her legacy, and I stand with BWCCI and will help you carry it forward in Selima's memory. On behalf of our board of directors and staff, we'd like to extend our deepest sympathies both to Selima's family, but also to the BWCCI family, marking her passing recently. When I first met Selima some 20-odd years ago, I was really impressed both by her vision for what BWCCI could become in Bangladesh in a true champion of women's entrepreneurship. But I was also impressed by her energy, commitment, and tenacity in moving the organization forward. Not only did Selima advance the role of women within the Bangladeshi economy, she also strengthened her organization and its connections across the region. Through that, she became not only a true leader of BWCCI, but of women businesses within Bangladesh, and ultimately across the region, where she served as a champion within ASEAN for women's business environment, and also mentorship and improving the skill sets of business women across the region. Not only did she turn BWCCI, her baby, into a truly representative national organization, but she truly advanced the cause of women in Bangladesh and their ability to participate in a meaningful way in the national economy and throughout the world. So with those thoughts in mind, I'd like to close today by once again extending our deepest sympathies to all of our colleagues at BWCCI and her family, and we wish you all the best moving forward. We are extremely saddened by the news of the demise of Selima Ahmad, our friend, our colleague, and someone we have known and bonded with quite a bit over the last few years. She was an outstanding woman, a unique woman, and she was always there if everybody requested for any help. We are grateful for the support that she extended to us and also very proud of the legacy she has left behind. We are very sorry that this vacuum will not be filled, but she has inspired many of us to start giving back and to make a difference in society. Selima will remain in my memory as a remarkable woman whose leadership is defined not only by her accomplishments, but by touching the lives of others. She has shown that true leadership is not about holding a position of authority, but about lifting others and creating opportunities for those to grow. As a woman leader, Selima has broken barriers with humility and demonstrated that strength and kindness can go hand in hand. She is and will always remain a role model for me and future generations of women, proving that leadership is about empowering others and making a meaningful difference. May you rest in peace. May I now request the technical team to play the tributes from our divisional leaders of BWCCI.
সেলিমা আহমেদ। তিনার হাত ধরে অসংখ্য নারী উদ্যোক্তা সারা বাংলাদেশের শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। তার মননশীল রুচি সম্পন্ন চিন্তা চেতনা ও দিক নির্দেশনায় আমরা খুঁজে পেয়েছি যে আলোর দিশা ও আস্থা, তা আজ তাকে অকালে হারিয়ে আমি যেন নিশ্চুপ, হতবিহ্বল, হতভাগ নাবিক। এমন মহিয়সী ও মমর্ষ স্পর্শ নারী সেলিমা আহমেদের ছিল প্রস্থানে আমি মরিয়ম বেগম রত্নারা সে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অপূরণীয় শূন্যতা অনুভব করছি। আপার সাথে 2009 সাল থেকে আমার পথ চলা, দীর্ঘ পথ চলার অজস্র স্মৃতি দিনক্ষণে আমি ভারাক্রান্ত। তার উদার চিন্তা চেতনা ও মমতার পরশ আমি সারা জীবন বুঝব। আমরা আজকে সবাই সমবেত হয়েছি আমাদের প্রাণপ্রিয় আপা সেলিমা আহমেদ আপা, যিনি বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি BWCCI প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। আপা আজ আমাদের মাঝে নেই। আমরা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাকে স্মরণ করছি। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ঘরের থেকে নারীদের বের করে নিয়ে এসে তাদের উদ্যোক্তা তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছেন, তাদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করেছেন এবং বহু নারী আমরা দেখছি যে তারা তাদের পথ খুঁজে পেয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নই হচ্ছে নারী মুক্তির পূর্বশর্ত, এটা উনি অনুধাবন করেছিলেন। এবং এই সব নারীরা কিভাবে SME লোন পাবে, তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করবে, সমস্ত কিছুই কিন্তু আপা নিজে হাতে সব দেখতেন। গত মে মাসে আমাদের ম্যাডাম আমাদের 29-30 তারিখে সিলেটে আমাদের সকল সদস্যদের নিয়ে পুরো 2 দিন অনেক অনেক পরিকল্পনা করেছেন, যেটা আমরা এখন সবগুলি উনার লক্ষ্য যেন আমরা পূরণ করবো ইনশাল্লাহ। আমরা সবাই দোয়া করি আমাদের ম্যাডামের বেহেশত নসিব হোক এবং উনি অনেক ভালো থাকুনও পারে। সবসময় দোয়া করেই যাব, ওনার সব লক্ষ্য আমরা পূরণ করব। বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির বটবৃক্ষ, আমাদের শ্রদ্ধেয়, অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় আপা আমাদের মাঝে নেই, এটা ভাবলেও এখনো আমি আটকে উঠি। ম্যাডাম তো আমাদের কাছে আসলে পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন, আমার কাছে অন্তত BWCCI আর একটা পরিবার। দীর্ঘ পথ যাত্রায় আমার এখন মনে হয় যেটা, যে আমি হয়তো ব্যবসায়ী ছিলাম, কিন্তু সেখান থেকে সাবাকে সারা বাংলাদেশে চেনানো, সাবা নবীনের কর্মের পরিধিটা বাড়ানো, এটা কিন্তু আমি ম্যাডামের হাত ধরে হয়েছে এবং ম্যাডামের কাছে, স্বয়ং BWCCI এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আর ম্যাডামের যেটা অপূর্ণ স্বপ্ন যেটা বাকি আছে, আমি মনে করি আমার জায়গা থেকে, আমি তো অবশ্যই সাথে আমরা যারা অন্যান্য সদস্যরা আছি, সকলে মিলে বাকি কাজগুলো, বাকি স্বপ্নগুলো ম্যাডামের আমরা লালন করব, পালন করব, ধারণ করে এগিয়ে যাব। BWCCI ম্যাডাম বেঁচে থাকতে যেমন শক্তিশালী ছিল, আশা করব ম্যাডাম না থাকায় এটা ঠিক তেমনি শক্তিশালী হয়ে থাকবে। আমি সেলিমা আহমেদের উত্তরসূরি হিসাবে ঠাকুরগাঁ জেলাকে রিপ্রেজেন্ট করি। ঠাকুরগাঁ জেলায় একটি সেলিমা আহমেদ তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশ উইমেন চেম্বারকে এগিয়ে নিয়ে যাব আমরা। সেলিমা আহমেদ মরে যান নাই, উনি আমাদের মাঝেই বেঁচে থাকবেন। আপা আমাদের মাঝেই বেঁচে আছে, আমাদের মাঝেই সারা জীবন আপা থাকবে। সেলিমা আপা না থাকলে আমরা আজ নারী উদ্যোক্তা হতে পারতাম না। আপা আছি বলেই, আপা ছিল বলেই আমরা আজ এখানে আসতে পারছি। সেলিমা আপার জন্যই আমাদের মতো আয়েশা আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের মতো আয়েশা, হাজার হাজার আয়েশা আপা তৈরি করে গেছে সারা বাংলাদেশে। সেলিমা আপার অবদান আমরা কখনোই শোধ করতে পারবো না। আপার যে কত সাহায্য পেয়েছি, আপার যে কিভাবে আমাদেরকে উঠিয়ে এনেছে, সে 2003 থেকে 2026 আপার সাথে আমাদের আজকে এই অবস্থানে, আমরা যে আজকে কথা বলছি, সবার কাছে যাচ্ছি, বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আমাদেরকে ডাকতেছে, আমরা আজকে একজন সফল উদ্যোক্তা, সফল সমাজসেবিকা, মেয়েদেরকে
ট্রেনিং করাচ্ছি, নিজে একটা ট্রেনিং সেন্টার করেছি, আগে একটা শোরুম ছিল, এখনো প্রোডাকশন লাইনে আছি, এখনো ফিল্ডে মেয়েরা কাজ করছে। আমি যখন কমনওয়েলথে যাই তখন আমাকে দিল্লি এয়ারপোর্টে আবার শেখাচ্ছে। আবার সে সাহস নিয়ে আমি 2014-তে আমি একা কানাডা ফেয়ার করি এবং কানাডাতে গিয়েছি। আপা আমাদেরকে শিখিয়েছে সরকার কি কি আমাদের কি সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, কিভাবে ট্রেড লাইসেন্স করব, কিভাবে প্রোডাক্ট বানাবো, কিভাবে ফ্যাক্টরি সেট আপ দিব, সবই শিখিয়েছে। সবই শিখেছি আপার কাছ থেকে। আপার কাছ থেকে আসলে অনেক নিয়েছি, আমরা অনেক নিয়েছি, কিন্তু আমরা আসলে দিতে পারিনি কিছু। আল্লাহ আপাকে জান্নাতের বাসিন্দা করে দিন। The Honorable Board of BWCCI had the privilege of serving alongside a remarkable woman, and they all have much to say. I would now like to welcome Ulfat Jahan Moonappa, Board Member, BWCCI, to say a few words. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কখনো ভাবতে পারিনি যে সেলিমা আপার স্মরণে এরকম একটি শোক সভায় কথা বলবো বা শোক বইতে লিখব। আপা আসলে একজন ভিশনারি লিডারই ছিলেন না, উনি ছিলেন এদেশের 7,500 নারীরা অলরেডি কথা বলেছে, প্রতিনিধিরা, তাদের লিডার। এবং অনেক আপারা বলেছেন যে আজকে ওনারা একজন আয়েশা, একজন শিলু আপা, আপার জন্যই হয়েছেন। আপার সাথে আমি বোর্ডে গত 3বার করে ধরে আছি, 6 বছর ধরে বোর্ডে আছি। তার আগে আমি জেনারেল মেম্বার ছিলাম। আপা আমাকে বোর্ডে নিয়ে এসেছেন এবং আমাকে উনি বেশ কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। যখন আমরা কঠিন কোনো পর্ব পার হচ্ছিলাম, আপা দেশের বাইরে থাকা অবস্থায়ও আমার সাথে সবসময় হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে কিভাবে আমাকে সেটা ফেস করতে হবে উনি ভোরবেলায় ফোন দিতেন। তুমি রওনা দিয়েছো কি না, এটা এভাবে বলবে, এটা এভাবে করবে, আমাকে রেজাল্টটা জানাবে। এই যে ওনার গাইডেন্স, ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি। উনি যে একজন আদর্শ কন্যা, জায়া এবং জননী। আমার একটা প্রোগ্রামে উনি গিয়েছেন, সেখানে উনি মোটিভেশনাল স্পিচ দিয়েছিলেন মেয়েদের কাছে। সেখানে ওনার একটাই বক্তব্য ছিল, বি প্রফেশনাল, বি প্রফেশনাল। কারণ উনি প্রফেশনালিজমটাকে প্রায়োরিটি দিতেন। আর একজন নারীকে স্বাবলম্বী হতে এবং নারীর পেশাটাকে সম্মানের সাথে যাতে চলতে পারে, এই জন্য তিনি সবসময় একটি স্লোগান আমাদেরকে দিতেন, আমরা নারী, আমরা সবই পারি। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আপা যেন উপর আল্লাহর কাছে ভালো থাকেন, আমরা সব সময় আপার জন্য দোয়া করি। আপা জান্নাতুল ফেরদৌস, আপাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন এবং আপা আমাদের সাথে সবসময়ই থাকবেন। আমাদের বিডব্লিউসিসিআর 25 বছর বর্ষপূর্তি এবছর। আপার অনেক স্বপ্ন ছিল, উনি ঘন ঘন কমিটি করে দিয়েছিলেন, বোর্ড মিটিং করেছিলেন। এই 25 বছর পূর্তিটাকে আমরা 1 বছর ব্যাপী পালন করব। কিভাবে পালন করব? তো আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদের এখানে উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আমরা যেন আপার স্বপ্ন পূরণ করতে পারি। ধন্যবাদ। One of our board members, Ms. Tania Karim, is not here with us. She is abroad, but she does have a beautiful message, a video tribute to give to Selima Appa. This has been read by our Honorable President, Ms. Sangeeta Ahmad. Dear Appa, if you are watching over us today,
I hope these words, so kindly conveyed by Shongita Appa, will carry all the love, respect, admiration, and gratitude that fill my heart. My greatest regret is that I could not be there in person to celebrate your extraordinary life on your birthday. Whenever I think of you, Maya Angelou's beautiful words come to mind. People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. You had that rare gift. Every one of us at BWCCI felt, seen, valued, inspired, and deeply cared for. I first met you over 20 years ago when you walked into our office with your warm smile and gentle grace. You entrusted us with designing your dream home, and although I never told you then, we felt truly honored. What began as a client-architect relationship soon became one of life's greatest blessings. You became my mentor, my confidant, my friend, and the elder sister I came to cherish. When you invited me to join BWCCI board in 2011, you changed the course of my life. You saw the potential in me that I had not yet discovered in myself. Your faith gave me the courage to dream bigger, overcome my inhibitions, and grow into a more confident entrepreneur and leader. Yet, beyond all your remarkable achievements, it is your kindness that I will miss the most. Whenever you knew I was fasting, you would quietly pack food for me with your own hands with the tenderness of a mother. In my most difficult moments, your wisdom, compassion, and unwavering belief in me gave me strength to carry on. Those acts of kindness can never be repaid. Dear Appa, your home on earth welcomes so many with warmth. Today, I pray that Allah welcomes you into an even more beautiful home in Jannatul Firdaus, filled with eternal peace, light, and His infinite mercy. Your smile will remain in our memories, your wisdom in our hearts, and your legacy will continue to bloom in the lives of every woman you inspired. May Allah multiply the rewards of your good deeds, forgive your shortcomings, and grant you the highest ranks in Jannatul Firdaus. Ameen. Your favorite architect and forever your fan, Tania. May I now request our Honorable Board Member, Ms. Preeti Chakraborty, to come and say a few words. Today, our Selima Appa's birthday, so we will not cry, we will cherish, we will celebrate. সেলিমা আপার জন্য প্রথম দুটি কথা আমি বলতে চাই ইংরেজিতে। Every good act is like a seed that we sow. We don't know what it will bear, but it will bear some fruit someday. And in BWCCI, we are those fruits. In Bangladesh, all are the fruits in front of us. You can see all the fruits of our BWCCI through our mentor, Selima Appa. দেশের প্রথম নারী চেম্বারের উপকার ও প্রাতিষ্ঠানিক বৃত্তি 2001 সালে সেলিমা আপা যখন বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ BWCCI প্রতিষ্ঠা করেন, তখন দেশে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম ছিল না। তিনি শুধু একটি সংগঠন গড়ে তোলেননি, বরং জেলা পর্যায় থেকে শুরু করে ঢাকা পর্যন্ত হাজার হাজার নারীকে ব্যবসায়িক মূলধারায় যুক্ত করার একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে গেছেন, যার প্রমাণ আজকের এই স্মরণসভার বিশাল উপস্থিতি।
সেলিমা আপার সবচেয়ে বড় দূরদর্শিতা ছিল নারীদের জন্য জামানতবিহীন ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের নীতিগত অধিকার আদায় করা। একজন সফল ব্যবসায়ী ও বোর্ড ডিরেক্টর হিসেবে আমি দেখেছি কিভাবে তিনি সরকারের নীতি নির্ধারণী মহলে লড়াই করে এবং লড়াই শেখাতে আমাদেরকে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক বাধাগুলো দূর করেছেন। এবং বৈশ্বিক মঞ্চে যেমন আপনারা আজকে দেখেছেন আমাদের রিদমা সেগুলি বলে গিয়েছিল, সিআইপি ও আইসিসি ওয়ার্ল্ড চেম্বার্স ফেডারেশনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, বাংলাদেশের নারীদের ব্যবসাকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। সেলিমা ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মিশন এগিয়ে নেওয়ার যে ঘোষণা উন্মোচন করা হলো তা শুধু একটি স্মারক কর্মসূচি নয়। বিডব্লিউসিসিআই বোর্ডের একজন পরিচালক হিসেবে আমি মনে করি সেলিমা আপার অসমাপ্ত কাজগুলো এগিয়ে নেওয়ার জন্য এই ক্যাম্পেইনকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব এবং আমরা তা করব বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই তার দেখানো পথ ধরেই তৃণমূলের নারী উদ্যোক্তাদের টেকসই উন্নয়নে আমাদের কাজ আমরা চালু রাখব বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। সেলিমা আপার চলে যাওয়া দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং নারী সমাজের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। আজ তার জন্মদিনে আমরা গভীর শ্রদ্ধায় তাকে স্মরণ করছি। আমরা মাতলুব ভাই ডাকি, তার প্রিয় স্বামী, তার প্রিয় পার্টনার, এবং আমাদেরকে সবসময় বলতো যে তার অভিভাবক ও তার পরিবারের প্রতি আমাদের পূর্ণ সহমর্মিতা রয়েছে। একই সাথে বিডব্লিউসিসি এর পক্ষ থেকে আমরা এই অঙ্গীকার করছি যে তার সততা, কর্মনিষ্ঠা এবং উদ্যোক্তা তৈরির যে স্বপ্ন তা আমরা সম্মিলিতভাবে বাঁচিয়ে রাখব। তাই আজ আমাদের কাছে সেলিমা আপা একটি আত্মবিশ্বাসের নাম, সেলিমা আপা একটি প্রজ্ঞার নাম, সেলিমা আপা একটি নক্ষত্রের নাম, যে আলোয় আমরা নিজেদেরকে আলোকিত করব। ধন্যবাদ সবাইকে। May I now request Ms. Shahana Zifrin, Honorable Treasurer of BWCCI, to come on stage and pay tribute to Selima Appa. আসসালামু আলাইকুম সকলকে। আপার কাছে আমি একটা বিশ্বাসের জায়গা ছিলাম, আছি, থাকব। গত বছরে আপা আমাকে নিজে হাতে একটা চিঠি লিখেছিলেন। সেটি ছিল একটি দায়িত্ব নেওয়ার। আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন উনি, অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট। চিঠিটা যখন আপা লিখেছিলেন আমাকে বলল যে এমন চিঠি আমি আর কাউকে কখনো দেইনি, তোমাকে আমি দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি, তুমি এটা বাস্তবায়ন করবে। আমি আপাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, আপা আমার মরতে দম থাকতে আমি এটা অবশ্যই পালন করব, এবং আমি করেছিলাম। অনেক জটিলতা এসেছিল, আমরা টিম ওয়ার্ক করতাম, অবশ্যই বোর্ড মেম্বারদের সাথে সবার সাথে আমরা আলোচনা করে যে কোনো প্রবলেমকে আমরা সমাধান করতাম। স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু সঙ্গীতা, রিদমা। যখনই কোনো রকম জটিলতা আসতো আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলতো যে জেফরিন দাঁড়াও, কানেক্ট করতো সঙ্গীতাকে, বলতো আমি কখনোই অ্যাকাউন্টস বুঝি কম, তুমি এটা সঙ্গীতা সমাধান করো। রিদমাকে যখনই লিগ্যাল অ্যাডভাইসের জন্য লাগতো আপা বলতো জেফরিন রিদমার সাথে কথা বলো। এই যে একটা বিডব্লিউসিসিআই এর পরিচালনা করার এত যে কঠিন এটা আমি আগে বুঝি নাই, এত সহজ ছিল না। প্রত্যেক রাতে আমাদের কথা বলতে হতো, প্রত্যেক দিন আমাদের পলিসি মেক করতে হতো।
আপা এটাকে যে নিজের ফ্যামিলির বাচ্চার মতন করে দেখে রাখতো, সেটা আপা বারবার বলেছেন আমাকে যে দেখো কোনো রকম ঝামেলা জানি না হয় জেফরিন। আমি আপাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আপা পারবো ইনশাল্লাহ। আপা একদিন বাংলাদেশে যখন ফিরলেন, আপা ফেরার পর আপা খুব হাসছেন, একদিন ফোন করে হাসতে 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 আপা আমাকে বলল, আই এম সো প্রাউড অফ ইউ। আমি বলছি, আপা কী হয়েছে বলেন, আমি কী করলাম? বলে যে তারপরেও আপা হাসছেই। আপার হাসির টোন, আমাকে ডাকার টোন, কোন টোনে ডাকছেন, কখন কি বলবেন, আমি সবই বুঝে নিয়েছিলাম। আমি আপাকে বললাম, আপা বললো যে আজকে আপা সবসময় আমাকে কিছু কাজ দিলেই বলতো তোমাকে কিন্তু অনেক শক্ত হতে হবে। সাথে সাথে আমাকে রিতমাও বলতো যে আপনাকে অনেক শক্ত হতে হবে। আমি অনেক শক্ত হয়েছিলাম, এত শক্ত হয়েছিলাম যে আপা আসার পর হাসছে আর বলছে, আই এম সো প্রাউড অফ ইউ। কারণ আমি আজকে অফিস থেকে ঘুরে এসে অফিসে যখন গিয়েছিলাম, সকলে তোমার নামে অনেক বদনাম করেছে, বলেছে তুমি অনেক কঠিন কড়া। আপা তখন হেসে বললো যে আমি আজকে সাকসেস, যে তোমাকে শক্ত করতে পেরেছি। আপা আসলে সুনামটাকেও কখন সবসময় গ্রহণ করতেন না। আপা জানতেন কোন জায়গায় কে কী বলবে। আপা বলতে হাসছে আর বলেছে যে আমি জানি তুমি কি করেছো যার কারণে ওরা তোমার নামে এটা বলেছে। আপা যেদিন 8 তারিখে লাস্ট আমাকে কল দিলেন, আমরা দুজনই সিগনেটরি, যেহেতু আমাদের অনেক বেশি যোগাযোগ হতো, প্রত্যেক দিনই আপার সাথে যোগাযোগ হতো। তা আপা আমাকে যখন বললেন যে জেফরিন, আমি তখন বুঝতে পারছিলাম, মনে হয় যে বলছে যে তোমাকে কিন্তু আবার সিসি প্রজেক্টের সিগনেচারগুলি করতে হবে। আমি আপাকে বললাম, আপা আপনি কি মানে শরীর কি খুব খারাপ? তখন আপা বলছিল, অনেক ব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন আর বলছিলেন আমার কোনো দিন এরকম কষ্ট হয় নাই, এত ব্যথা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বলছিলেন যে আমি আর নিতে পারছি না। তখন আমি বলেছি, আপা আমি কি আসবো? আপা বলে, তুমি আসলে এই সিগনেচারগুলি কে করবে? বললাম, আপা বললো যে তোমরা দোয়া করো, আমি চলে আসব ইনশাআল্লাহ। আমার কানে এখনো ইনশাআল্লাহ কথাটা অনেক স্পষ্ট বড় করে আছে। আমি আপাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আপা আপনি ঘুরে আসেন, সব ঠিক হয়ে যাবে আপা। আপা ইনশাআল্লাহ বলেই ফোনটা রেখে দিয়েছিলেন, আর আপার গলা শুনতে পাইনি। আমি বুঝছিলাম যে আপা অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছেন। সঙ্গীতা কিছু হলো জানতো, কিন্তু সঙ্গীতাকে যখন জিজ্ঞেস করি, সঙ্গীতা কারো ফোন ধরে না, সঙ্গীতা চুপ। আমরা ভিতরে ভিতরে আপার খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছি, আমরা বিচলিত ছিলাম, আমরা অনেক দোয়া পড়েছি আপার জন্য, আপাকে ফেরত পাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা আমরা করেছি, এখানে দোয়া পড়া হয়েছে। আপা আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন আমি জানি। আপার সব দায়িত্ব দিয়েছিলেন, বলেছিলেন আই এম নট এ গুড এন অ্যাকাউন্টস, তুমি অবশ্যই যারা অ্যাকাউন্টস উদ্যোক্তাদেরকে বলবে যাতে অ্যাকাউন্টসগুলি ভালো করে শিখে। একটা ব্যবসা পরিচালনা করতে গেলে অ্যাকাউন্টস মেনটেন করতে হয়। আমি বলেছিলাম, আপা এটা আপনি আসলে পরে আমরা এটা প্রখরভাবে করতে চেষ্টা করব। এত স্বপ্ন যার থাকে সে কিভাবে চলে যায়? এত স্বপ্ন ছিল আপার, কিভাবে চলে গেল? মহান আল্লাহ তাআলা আপাকে বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান দান করুন, আমিন। Thank you to the honorable board members for their wonderful tributes. A public legacy is built through an institution, but a personal legacy lives through the family. We are very honored to have with us members of the Ahmed family, of Selima Ahmed's family,
And I would now like to request the members of the family to come and pay their tributes. I would first like to request Professor Dr. Taslima Mansoor, friend, sister, entrepreneur. Appa, if you could please come here and say a few words. Bismillah Rahman Rahim. A tribute to late Selima Ahmad, who was my friend and also my bhabi, and I was the matchmaker. And today is her birthday. On her birthday, I want to give this tribute to her in her loving memory. The passing of Selima Ahmad on 21st June marks the loss of an extraordinary woman whose life was defined by vision, courage, compassion, and an unwavering commitment to the advancement of women and society. Her departure leaves a profound void, yet her remarkable legacy will continue to inspire generations to come. I'm very positive about her positive impact. Selima Ahmad was more than a successful entrepreneur. She was a pioneering leader who believed that economic empowerment was fundamental to women's dignity and equality. Throughout her distinguished career, she demonstrated that women could excel as business leaders, which we have seen the whole of this time, while remaining deeply committed to social responsibility and nation building. Her achievements opened doors for countless women who dared to dream beyond conventional boundaries. Only for Selima Ahmad. Her leadership was characterized by integrity, resilience, and an exceptional ability to bring people together. Also in family, she has that capability to bring us together, which we will lose now. She championed the cause of women's entrepreneurship, mentoring aspiring businesswomen, and advocating for policies and created opportunities for women to participate fully in the economic life of Bangladesh. Through her tireless efforts, she became a powerful voice for inclusive development and gender equality. Beyond her professional accomplishment, Selima Ahmad was admired for her generosity of spirit, humility, and kindness. She possessed the rare gift of inspiring confidence in others and encouraging them to pursue excellence with purpose and compassion. Those who had the privilege of working alongside her will remember her not only for her wisdom and determination, but also for her warmth, empathy, and genuine concern for people. She was people-oriented. Her life stands as a testament to the transformative power of visionary leadership. She demonstrated that true success is measured not only by personal achievement, but by the positive impact one leaves on society. Her contributions to business women's empowerment and national development have become an enduring part of Bangladesh's progress, and that we have seen these 25 years of BWCCI. As we mourn her passing, we also celebrate a life lived with meaning, dedication, and grace. She lived a graceful life. Though she is no longer with us, her ideals, her work, and the countless lives she touched will continue to illuminate the path to future generations. Her legacy reminds us that leadership is ultimately about service, courage, and the commitment to create a more just and equitable society. May the Almighty Allah grant Selima Ahmad, our Mary Bhabi, eternal peace and the highest place in Jannah, Jannatul Firdaus. May her family, friends, colleagues, and all those whose lives she enriched find strength and solace in the enduring legacy she leaves behind. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Indeed, we belong to Allah, and indeed to Him we shall return. Selima Ahmad will be remembered not only for what she achieved, but for what she inspired in others. The courage to lead, the determination to serve,
and the conviction and empowering women is essential to building a stronger and more prosperous nation. So it is a loss not only to BWCCI, not only to the family, but also a loss to the country, to the nation. May her memory forever remain a source of inspiration and hope. Thank you. May I now humbly request her younger son, Mr. Niloy Ahmed, to come here and say a few words. I apologize for the confusion. May I now request Mrs. Razia Ahmed, daughter-in-law of our beloved Selima Ahmed, to come and say a few words. Assalamu alaikum. I'm the youngest daughter-in-law. Actually, it will be very, very difficult for me to, finish my speech in a very nutshell or in a short time. So, আমি যখন actually আমার বিয়ে হয়, so I was only 19. So, আমার mother-in-law, actually I call her মা, so আমি ওইটা বলছি. So, সবসময় বলতো যে how you feel, I can completely understand because একটা new environment-এ আসা and at a young age, so how it feels, I can totally feel your, feelings. So আমাকে সব সময় younger age থেকে আমি বলবো এখন আমি যে পজিশনে এসেছি থ্রু আউট দি হোল টাইম একটা ম্যারেজকে কিভাবে সাকসেসফুলি ক্যারি অন করতে হয় বাসার থেকে শুরু করে সব কিছু আমার এখনও মনে আছে আমি যখন বিয়ের পরে আসি তখন আমার বাসা থেকে আই ওয়াজ সো স্কেয়ার্ড লাইক হোয়াট টু ওয়্যার অ্যান্ড হোয়াট নট টু ওয়্যার সো উনি তখন আমাকে বলতো জাস্ট ডু হোয়াট এভার ইউ ফিল কমফোর্টেবল অ্যান্ড যেটা তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে আর তুমি ক্যারি অন করতে পারো জাস্ট ডু ইট সো আমি ওই প্রেশারটা অ্যাকচুয়ালি কখনও আমার মাদার-ইন-ল থেকে ফিল পাইনি বাট হয় না সো ইয়াঙ্গার এইজে কীভাবে কোপ আপ করতে হয় কীভাবে কী চলতে হয় সব কিছু দেখে এসেছি আর এখানে এসে আসলে আমরা শুনছিলাম যে হাউ সাকসেসফুলি শি হ্যাজ রান থ্রু দি হোল অর্গানাইজেশন অর ইন্টারন্যাশনালি বা ন্যাশনালি কীভাবে কাজ করে গিয়েছে বাট আমি যেটা বলবো ফর্চুনেটলি আর আনফর্চুনেটলি আমি আসলে ওনার পার্সোনাল লাইফ থেকে যে লার্নিংটা সেটাই আমি পেয়েছি আমি বলবো আমি দেখতাম যখন কোনো একটা ব্যাংকের হয় না একটা সেমিনার থাকতো বা মিটিং থাকতো বা উইমেন চেম্বার্সে কোনো প্রোগ্রাম থাকতো যখন কোনো ফুড বা কোনো কিছু দেওয়া হতো ওখান থেকে উনি অলওয়েজ সেটা নিয়ে আসতো বাসায় বাট নিয়ে এসে এখন আমি আছে ছেলে আছে আর হচ্ছে আমার তখন বড় ছেলেটা আয়াত ছিল সো কখনো আমি এরকম করতে দেখিনি যে এসে ছেলেকে দিচ্ছে বা নাতিকে দিচ্ছে সো ইকুয়ালি শি ইউজ টু ডিভাইডেড আমি কোন জিনিসটা খেতে পছন্দ করি সেটা আমাকে দিচ্ছে ছেলে কোন জিনিসটা পছন্দ করে সেটা দেখেছে সো আমি এই জিনিসগুলো একদম ইয়াঙ্গার এজ থেকে আমি বলবো শিখে এসেছি বা এখনও আমি বলবো যে ফিউ ডেজ এগো আমরা সবাই ইফতার খেতে যখন বসলাম তখন আমি মা একটা রান্না করেছিল চিংড়ি মাছের তরকারি সো সামহাউ ইফতারের পরে আমি ওরকম হেভি মিল আসলে খেতে পছন্দ করি না সো শি নোটিসড অ্যান্ড আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমি খেয়েছি কি না নিলয় খেয়েছি কি না আমার ছেলে ইয়াঙ্গার যেজন আয়াত ও খেয়েছে কি না আমাকে জিজ্ঞেস করলো অ্যান্ড তারপর নিজে থেকে সবগুলো আসলে প্যাক করে দিয়ে আবার সবাইকে করলো আর আরেকটা জিনিস সবসময় আমাকে বলতো a woman's life depends on how she makes her choices তুমি যদি চয়েস করো ইউ ক্যান লিড দ্য নেশন তুমি যদি চয়েস করো ইউ ক্যান সাকসেসফুলি বি আ গুড হোম মেকার তুমি যদি চয়েস করো ইউ ক্যান লিড আ বিজনেস এম্পায়ার অ্যান্ড ইফ ইউ চয়েস টু raise your children wisely and educatedly then you can also do that so আমি বলবো যে
আমার লাইফে এখন পর্যন্ত আমি যতটুকুই আসতে পেরেছি বা যাই ইয়ে করেছি, আমি আমার থ্রু আউট হোল লাইফ অ্যান্ড ফিউচারে আমি যদি একটা সাকসেসফুলি বলি যে আমার হোক সংসারের জিনিস বা বাচ্চাদের কীভাবে টেক কেয়ার করতে হয়, সো ওইটা আমি বলবো ওনলি ক্রেডিট উইল গোজ টু মাই মাদার ইন ল, নো ওয়ান এলস। আর আরেকটা জিনিস আমি বলবো, ওনার কাছ থেকে আমি শিখেছি যে উনি তো একজন একটু আগে বললাম, শুনছিলাম যে বি প্রফেশনাল। আর আমার কাছে যেটা মনে হয়, আমি যেটা শিখেছি যে তুমি প্রফেশনালিজম মেনটেন করার পাশাপাশি ইফ ইউ can make a good balance, you can be a good homemaker as well, and she was so আমি আসলে আর বেশি কিছু বলতে পারবো না, কারণ উনি বলে আসলে শেষ করার মতো কিছু না, বিকজ আমাদের বাসা হোক অফিস আমাদের লাইফ, শি ওয়াজ দ্য হার্ট অফ এভরিথিং। লাস্ট কথা আমার সাথে ওনার এটাই ছিল, যখন উনি লাস্ট টাইমের মতো কথা আসলে শুনতে পারছিল বা সেন্সে ছিল। সো আই সেড অনলি ওয়ান থিং, লাইক ইউ আর দ্য হার্ট অফ আওয়ার ফ্যামিলি অ্যান্ড শি উইল অলওয়েজ বি। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমি এখানে আমি আর শেষ করছি। আর শি উইল অলওয়েজ লিভ থ্রু আস, অলওয়েজ, ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ। Thank you, Bhabhi, for that wonderful tribute. I would now like to welcome on stage again. Before I actually welcome him, I want to say something. Every time we used to have a board meeting and there was a technical problem. I remember the last board meeting was online and Selima was facing some laptop trouble. And she was saying that, I just have to say this. And your uncle would send a new laptop immediately. We would constantly tease her about it. She would always say that he is someone who's my constant support, who's my constant shadow, who's my constant shelter. So now I would like to welcome on stage Mr. Mutlub Ahmad, beloved spouse of our Selima Appa, to kindly say a few words. Assalamu alaikum. It's a very difficult time for me to speak on Mary or Selima. It was 50 years that we lived together. And all these 50 years, I didn't know a thing about what to eat, everything was done by her. Even today, when I have this huge vacuum, I'm totally devastated because I don't know all the things that are around me. Everything is done by her. Every decoration, every meal, what I will have, she used to tell the servants from abroad what I will be eating today, what dresses I will buy. This big vacuum is very tough to control, very tough. And while she was busy in her life, creating her own world, she did not forget the family. She did not forget the gardening. She did not forget even the rooftop garden that she was so proud of. So only the other day she was telling me that the brinjals that you're having, the tomatoes that you're having, I have planted this on the rooftop. Even she used to care for the birds which was chirping in front of her bedroom, and she used to give food for the birds. It's a very big void. I miss her totally. And I wish I can go to her as soon as possible. Thank you.
Hippa. Thank you, everyone, for those kind words. We have almost come to the very end of our program. Before we completely end up, I would like to address the BWCC. আমাদের যে উদ্যোক্তারা আছেন তাদেরকে নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। BWCCI 25 বছর হতে যাচ্ছে এবং এই মাইলস্টোন নিয়ে সেলিমা আপার অনেক স্বপ্ন, অনেক পরিকল্পনা ছিল। উনি চেতেন BWCCI আরও শক্তিশালী হবে, এটা আরও নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে ওনাদের সামনে যে দাঁড়িয়ে, ওনাদের পাশে যে দাঁড়াবেন। সেলিমা আপা আজকে নাই, এজন্য এই স্বপ্ন পূরণ করার দায়িত্ব এখন আমাদের। সো আমি আপনাদের সবাইকে বলবো আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমরা সেলিমা আপার ভিশন, ওনার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করব। Now, to end the program, I would like to call Miss Nusrat Amin Mirza, Honorable Board Member, BWCCI, to deliver her vote of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Excuse me. Distinguished guests, respected members of Selima Ahmed's family, representatives of the government, members of the diplomatic community, our valued development partners, leaders of the business community, members of the media, fellow BWCCI members, ladies and gentlemen. Excuse me. Assalamu alaikum and a good evening. As we come to the close of this memorial program, it is my privilege, on behalf of the Board of Directors and the entire BWCCI, to express our sincere gratitude to everyone who has joined us today to celebrate the life and legacy of our beloved founder and president, Mrs. Selima Ahmad. Today, the 7th of July, is a day of both remembrance and celebration. It is Selima's birthday today, a day on which we would normally wish her happiness and renewed strength to work she loved so dearly. This year, the celebration is something even greater. A life of purpose, courage, compassion, and unwavering commitment to the economic empowerment of women in Bangladesh. Selima believed that when a woman succeeds in business, she strengthens her family, her community, and the nation. Through that belief, she transformed thousands of lives and built BWCCI into an institution that continues to inspire women entrepreneurs across Bangladesh. We are deeply grateful to Selima's family for sharing her with BWCCI. We know that today's gathering has been emotional for you, and we hope it has also brought comfort in seeing the immense respect and admiration that so many people continue to hold for her. Our heartfelt thanks go to our distinguished speakers and everyone who shared their memories and reflections. Your words have reminded us not only of Selima's remarkable achievements, but also of the kindness and determination that defined her life. I would also like to acknowledge the many heartfelt messages we have received from friends, colleagues, development partners, diplomats, business leaders, and well-wishers from across Bangladesh and around the world. Although many could not be here with us today, their messages are a powerful reminder that Selima's vision and influence reached far beyond our borders. My sincere appreciation also goes to the Memorial Organizing Committee,
the BWCCI Secretariat, our dedicated staff, and everyone who worked tirelessly behind the scenes to make today's program a fitting tribute. As we leave here this evening, let us remember that the greatest tribute we can pay to Selima is not only to remember her accomplishments, but to continue her mission. Let us renew our commitment to supporting women entrepreneurs, creating opportunities, and strengthening the institution she founded with such vision and determination. On this special day, we pray that Almighty Allah, in His infinite mercy, blesses her with the highest place in Jannatul Firdaus. Before we conclude this evening, I would like to leave you with one final reflection. Selima loved Bangladesh with all her heart. Many of us also remember how much she loved music, especially songs that celebrated our country. We are fortunate to have a recording of Selima singing one of the Bangladesh's most cherished patriotic songs, Dhano Dhanne Pushpe Bhora. As our final tribute to her birthday today, we invite you to join your voices with hers and celebrate the life and the enduring legacy of a remarkable woman. Thank you all once again. আমরা সবাই ধনধান্য পুষ্পভরা গানটা আপার সঙ্গে গাইব। একটা লাস্ট আমাদের ভিডিও আছে, খুব পছন্দ করতেন, যেখানে যাইতেন গান গাইলে সেটাই উনি গাইতেন। একটু প্লে করবেন। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সেজে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথাও গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি। আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। সম্মানিত উপস্থিতি,
নাইম ভাই, আসলে শেষ হয়েছে আমাদের এই ট্রিবিউট টু সেলিমা আহমেদ শেষ হয়েছে। আমার আপা যদি অনুমতি দেন আমি দুটো লাইন বলবো। জানালার কাঁচ বেয়ে নেমে আসছে বৃষ্টির ফোঁটা, মনে হচ্ছে আকাশও আজ খুব আস্তে আস্তে আপনার নাম ধরে ডাকছে, সেলিমা, সেলিমা। আপা, আজ আপনার জন্মদিন। এই বৃষ্টি কেবল মেঘের নয়, এ যেন স্মৃতির, ভালোবাসার, অপূর্ণতার আর অশেষ কৃতজ্ঞতার বৃষ্টি। আপা, মানুষ বলে আপনি নেই, কিন্তু কিছু মানুষ কি সত্যি চলে যান? যারা অন্যের জীবনে আলো জ্বালিয়ে দেন তারা তো আকাশের নক্ষত্র হয়ে যান। চোখের ধরা না দিলেও পথ দেখাতে কখনো ভোলেন না। আপা, আজ আপনার জন্মদিনে আমরা ফুল নিয়ে আসিনি, এসেছি বুক ভরা শ্রদ্ধা, চোখ ভরা জল আর এক আকাশ প্রতিশ্রুতি নিয়ে। আপনি পরপারে শান্তিতে থাকুন আপা। পরম করুণাময়ের অফুরন্ত রহমত আপনাকে জড়িয়ে রাখুক। জান্নাতের প্রতিটি সকাল আপনার জন্য হোক প্রশান্তির, প্রতিটি সন্ধ্যা হোক নূরের আলোয় ভরা। আর এপারে আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন আপা। আপনার স্বপ্নগুলো আমরা ফেলে রাখিনি। আপনার হাতে বোনা বিশ্বাসের বীজ আজও আমাদের হৃদয়ে সবুজ হয়ে বেঁচে আছে। আপনি যে নারীদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখেছেন, আমরা পুরুষ আজ নারীদের কাতারে দাঁড়িয়েছি আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়নে। আপা, আপনি যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সাহসের, তার শিখা নিভতে দেব না, বরং সেই আলোয় জ্বালাবো আরো হাজার প্রদীপ। আজকের এই বৃষ্টি ভেজা জন্মদিনে মনে হয় আকাশ থেকে যদি একবার তাকান, দেখবেন আপনার পথ থেমে নেই। আপনার স্বপ্ন এখন আমাদের হাতে, আপনার বিশ্বাস এখন আমাদের শপথ, আপনার অসমাপ্ত গান এখন আমাদের কণ্ঠে। আপা, বৃষ্টি একদিন থেমে যাবে, মেঘ সরে যাবে, কিন্তু আপনার রেখে যাওয়া আলো, আপনার সাহস, আপনার মমতা, আপনার স্বপ্ন, সেগুলো কখনো থেমে যাবে না। আপা, শুভ জন্মদিন। আপনি শান্তিতে থাকুন। আমরা আছি স্বপ্নের পাশে, বিডব্লিউসিসিআই, আমরা আছি, এই মানুষগুলো আপনার আছে স্বপ্নের পাশে। আপনার দেখানো পথে যতদিন একটি নারী নিজের পরিচয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে, যতদিন কোনো স্বপ্ন ভাঙবে, কোনো সাহস ভাঙবে না, ততদিন এই পৃথিবীতে আপনার জন্মদিন শেষ হবে না। এই বৃষ্টি ভেজা দিনে শুভ জন্মদিন। সকলকে ধন্যবাদ। আমাদের নাস্তা দেয়া আছে, আপনারা নাস্তা অনুগ্রহ করে গ্রহণ করবেন। আপার জন্য দোয়া করবেন, বিডব্লিউসিসির পাশে থাকবেন। আপনাদের যাদের কথা বলার সুযোগ আমরা দিতে পারিনি, আমরা হাত জোর করে আপনাদেরকে ক্ষমা চাইছি। আপার জন্য দোয়া করবেন, আমাদের ভুল ত্রুটি হলে মাফ করবেন। সকলকে অনেক ধন্যবাদ। এরপরে আপনারা নাস্তা গ্রহণ করবেন। পাশে দুটো শোক বই আছে, আপনারা লিখে যেতে পারবেন, লিখে যাবেন। আর যারা নারী উদ্যোক্তা আছেন, আপনারা যারা কথা বলতে চান, এই মঞ্চ খোলা থাকলো। ধন্যবাদ।